హాయ్ హలో గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. వెల్కమ్ టు డిడిసి ఛానల్. మా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చాలా థ్యాంక్ యూ. మరియు మీ పిల్లలకు కూడా ఈ యొక్క వీడియోస్ చూపించండి. ఎందుకోసం అంటే మనం అనవసరమైన వీడియోలు చూపించడం కంటే ఇలాంటి వీడియోస్ చూపించడం ద్వారా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ లైఫ్ లోపల వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి డ్రీమ్స్ అచీవ్ చేయడం లోపల ఇలాంటి వీడియోస్ వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి ఈ యొక్క వీడియోని మీ పిల్లలకు చూపించండి. మరియు ఈరోజు ఈ యొక్క వీడియో లోపల యూపీఎస్సీ సివిల్స్ ఎగ్జామ్స్లో భాగంగా ఇండియన్ ఎకానమీ అనే బుక్ లోపల ఒక టాపిక్ గురించి నైన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నటువంటి మా జెసిక చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఒక లెక్చరర్ లాగా ఆ టాపిక్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ యొక్క వీడియోని మీరు లాస్ట్ వరకు చూసి ఆ పాపను ఎంకరేజ్ చేయండి. అసలు ఆ పాప ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూస్తే ఖచ్చితంగా మీరు ఆమెని ఎంకరేజ్ చేస్తారు, సపోర్ట్ చేస్తారు. కాబట్టి ఈ యొక్క వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడండి. మరియు అదేవిధంగా మన ఛానల్ని ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని కింద కామెంట్స్ రూపంలో పెట్టేటువంటి ప్రయత్నం కూడా చేయండి. సో ప్లీజ్ ఎంకరేజ్ మై చిల్డ్రన్. మరియు ఇలాంటి మీ యొక్క ఎంకరేజ్మెంట్ ఉండడం వల్లనే మరిన్ని వీడియోస్ని ఈ యొక్క యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్లీజ్ ఎవ్రీవన్ ఎంకరేజ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. I'm Jessica from 9th class, Geetham High School, Jedcharla. Today we will discuss about the chapters of Indian economy. We will discuss two chapters in the Indian economy book. They are World Trade Organization and Economic Reforms. First we will discuss about the World Trade Organization. World Trade Organization chapter in economics or international relations course only discuss the global trade organization dedicated to regulating the trade agreements, setting the trade agreements, resolving trade disputes between countries members, and ultimately facilitating to a predictable and global trade flows for the benefit of all participating economics. It is originated from GATT, General Agreement for Tariffs and Trade. It is headquartered in Geneva, Switzerland. Key points about the World Trade Organization. Function: it to act as a forum for negotiations for trade agreements and settling trade disputes and overseeing the global trade system through the agreed upon rules. Core principles of World Trade Organization: IMF and most favored nation, treating all member countries equally in terms of trade benefits and national treatment, treating all domestic and important goods equally once they within a country's market, transparency, ensuring open and accessible information regarding the trade policies. And next chapter about the economic reforms. Economic reforms, the chapter in any economics covers the various reforms that were introduced in India in 1991 to improve the country's economy. These reforms include the liberalization. It is a process of making policies less restrictive on economic activity. These include lowering of tariffs and non-tariff barriers. Privatization, allowing the private enterprises to set up a business in a sector that were previously controlled by the government. Fiscal reforms. The government has implemented a program of macroeconomic stabilization through the economic corrections that were included reforms in the government policy of public expenditure and taxation. Industrial policy reforms. The government removed the need to grant approval for new investments or for the significant expansion of current capacity. For foreign exchange reserves, the rupee was devalued against the foreign currencies, which led to an increased inflow of foreign exchange reserves. Trade and investment policies reforms. The government reduced import duties and made it easier to the Indian goods to make it Indian goods easy for enter the international market. Narasimha Rao government introduced these reforms in the India to build the people's trust in the Indian economy. Why we need the economic reforms? Poor performance of public sector, adverse balance of payments,
huge debts of government, fall in foreign exchange services, inflationary pressure, terms and conditions of World Bank and IMF, International Monetary Fund, and the new economic policy. The stabilization measures of new economic policy are the correcting of adverse balance of payments and tackling with inflation, and the structural reform measures of a new economic policy are the removing trade restrictions and improve efficiency. Thank you. అందరూ వీడియో చూశారు కదా. ఈ వీడియోలో ఆమె చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి మన దేశ భవిష్యత్తు ఇలాంటి పిల్లల చేతిలో ఉంది కాబట్టి నా వంతు ప్రయత్నంగా ఇలాంటి పిల్లల్ని ప్రతిరోజు ఎంకరేజ్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి మా స్కూల్లో చదివేటువంటి ప్రతి పిల్లల యొక్క డ్రీమ్స్ని అచీవ్ చేయడం లోపల నా సాయం తప్పకుండా ఉంటుంది. మీరు కూడా ఎంకరేజ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.